Saluton kaj bonvenon al Keep It Simple Esperanto. Mi estas Becky kaj mi estas en Dahab, Egiptujo. Dahab estas sur la orientan marbordon de Sinajo en Egiptujo. En klara tago oni povas vidi trans la Ruĝa Maro al Saud-Arabio. Homoj venas al Dahab por ripozi, praktiki jogon, krei arton kaj, kompreneble, por praktiki akvajn sportojn. Do, kial mi estas en Dahab? Mi estas tie por fari apneon. Kio estas apneo? Lasu min montri al vi la ekipaĵon, kiun vi bezonas por povi praktiki apneon. Bikino aŭ naĝkostumo, neopreno kombinaĵo, zono kun pezo. Mia havas 8 kilogramojn. Masko, spirtuvo kaj naĝiloj. Naĝiloj por apneo estas longaj kaj flekseblaj por transdoni multan potencon en la akvo. Nun ni iru, zorge. Ni forlasis Dahab por iri al la blua truo. La vojo estas tre malglata kaj pasas inter la montoj kaj la maro. Tiu estas David de One Breath Freediving. Li estas mia instruisto, kaj vi vidos lin poste. Ĉi tiu areo estas loĝita de bedueno popolo. Jen la mapo de la loko kie mi plonĝis. Nu mi klarigos, kio estas apneo. Apneo estas formo de plonĝado. Malkiel ĉe subakvigado aŭ scuba, kie oni povas spiri subakve danke al tanko portita sur la dorso, oni ne spiras subakve dum apneo. Oni devas ripozi ĉe la surfaco, preni profundan inspiron kaj poste iri. Ĉi tie vi povas vidi David denove. En ĉi tiu ekskurso li estis ne nur mia instruisto, sed ankaŭ mia amiko. La plej grava regulo en apneo estas neniam plonĝas sole. Ĉi tio estas ĉefe pro sekurecaj kialoj, sed ankaŭ estas multe pli amuze dividi la sperton kun iu alia. Ĉu pretas plonĝi? Unue mi bezonas redukti la ritmon de mia koro kun iom da malrapida spirado ĉe la surfaco. Unu lasta spiro kaj mi pinĉas mian nazon kaj egaligas la premon de la aero en miaj oreloj. Mi devas fari ĉi tion dum mia malsupreniro. Ĉi tiu disciplino nomiĝas libera mergado aŭ free immersion, kaj oni ne uzas la naĝilojn dum la malsupreniro. Oni tiras sin per la ŝnuro tiom, kiom oni deziras iri. Ĉi tiu plonĝado estis ĉirkaŭ 6 metrojn profunda.
Nun relajegi denove ĉe la surfaco. Ĉi tiu disciplino nomiĝas konstanta pezo kun naĝiloj aŭ constant weight with fins. Oni uzas la linion kiel gvidilon, sed descendas uzante kurpotencon. Mia stilo ne estas tre gracia, kaj mi ne profundiĝas, sed mi estas nur komencanto. Ĉi tiu plonĝado estis proksimume 10 metrojn, kaj la linio estis 17 metrojn longa. Ne, Becky, vi ne atingis la finon. Nun, supreniri sub naĝpotenco kaj natura flosemo. Sed kial subakviĝi? Estas multaj da interesaj aferoj videblaj de la surfaco. Onia amiko fotas grandegan rajon. Scivolaj striaj fiŝoj kaj eĉ meduzoj. Vi povas vidi fiŝejojn ĝuste sub la surfaco, sed vi ne ĉiam povas vidi la fundon. Vi povas vidi subakvigantojn kaj eĉ ludi en siaj bobeloj. Dum apneo oni eniras novan mondon. Ĝi estas mondo de belaj koraloj, de ĉiuj formoj kaj grandecoj. Kvankam la submara mondo estas ĉefe blua, estas fiŝoj de ĉiu koloro, kiujn vi povas imagi. Saluton, Nemo! Mi amas esti en la likva elemento. Mia menso estas en paco kaj silento. Mi amas vidi, ke naturo kreis bestojn, kiujn vi probable ne povus imagi. Mi amas vidi la kontraston de la oranĝoj, ruĝoj kaj flavoj kontraŭ ĉiuj bluoj kaj verdoj. Plejparte, mi devas esti honesta. Mi ŝatas senti kiel sireno, hejme en ĉi tiu bela fluida mondo. Apneo donas al mi okazon puŝi mian korpon al ĝiaj limoj, kaj ankaŭ malstreĉiĝi kaj sperti malsaman vidpunkton de la naturo.
Gis la revido al Dahab kai al vi. Ne forgesu ŝati la videon kaj aboni al la kanalo. Ĝis!